Ура! Привет, пупсики! Почему у вас черный экран? А, это у меня YouTube такой не грузит, окей. О! Начинает грузить. Начинает грузить. Так, по-моему, мой микрофон тихий что-то. А так. Начинает грузить. Так, по-моему, мой микрофон тихий что-то. А так. Он будто громче стал. Он начинает грузить. Так, по-моему, мой микрофон тихий что-то. А так. Надеюсь, норму слышно, короче. Так, сейчас люто пропиарю свой стрим везде, где только смогу. Так, вам видно? Так, вам видно? Так, вам видно? Надеюсь, да. Все, играйте тогда. Обычный хардкор и Undead Nightmare. Ну, обычный, конечно. Куда хардкор? Нет, что же делать? Новое сохранение, ёпта. В игре используя функцию автосохранения. Окей. Блин, прямо как в Ганна. Только когда мы нападали. О, лучший транспорт в игре. Реально, 14 лет ждали и не зря. Rockstar Games представляет. Уф, кадр жесткий. Я не успел заскринить. Производство Rockstar Сан-Диего. Blackwater станция. А красный мертвый возмездие. am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land,
but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an Блин, а это innocent можно and a считать savage. на отсылку на Ган? Там же тоже Yes, they lived like animals. первая женщина, которая умерла от священника, и даже Дженни звали, кстати. Отсылочка. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. В смысле армадило? Подождите. Какой армадило? Там же у людей чума там какая-то была в РДР 2. О! А как? Пиу-пиу. Пиу-пиу. В большинстве своем управление как в РДР 2. А как менять плечо? Марстона. У меня и плечо идиотус. Ага. Как оружие спрятать? А где читы? Опа, читы. А где? Тут нету чита на спавн на автомобиле? Или как он называется? Ну-ка. Блин, да этот трейнер надо качать ради автомобиля. Отстой. Ладно, какое время, кстати, показывает. Ну и отстой.
Ну-ка, а армадило похож на тот, который был во втором РДР? Капец, реально похож. Хоп он Red Dead Redemption. Да подождите, вернитесь в салон, я хочу по армадило прогуляться. Да какой провал, я просто прогуляться по городу хотел. Тупая игра. Во всем ты виноват, братья. Он аж упал. О, ёб твою мать, ты чё, дядя? Вы нарушили закон? Алло, он первым меня стрелять начал. Подумаешь, что я вообще-то его толкнул? О, Егор! Алло, не догонишь. Размовлялка, тупая игра. Тут, кстати, салон из Роблокса. Точнее, наоборот. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Плохая игра. Удаляем. You silly boy sure have a temper on you. А чё мне подлагивать так стало? Чё мне подлагивает, не понял. Я, кстати, игру не настроил. Я его проверил, добавили в RDR 2 Layers Bar, но, блин, тут лагает. Насыщенность, what the fuck. Тут можно размер субтитров просто. А, это изображение, это не графика. О, вот графика. Выключить. Выключить. Ой, чё? Ой, охренели. Размыть. Мне не надо размыть приближение. Изменить, как применить. У меня 144. О, все, теперь не лагает, капец. А можно машину? Ну, чтоб машину мне дали. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. А куда он так летит, ёб твою мать? Куда херачишь, блин? Как остановиться? Oh, it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three to back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Взяли в автомобиль, проехались. Deal. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve's Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Ну херач, быстрее. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name.
Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Я разучился лошадьми в играх управлять. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. А вот мы поехали на машине, там уже радио как бы в машине стоит. И как раз ставит... Damn coyotes! What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Посмотреть. Yeah. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Когда мне наскучит в РДР, я закончу стрим и пойду в ЦНД сюда. А кто тут? Come for you. Bill Williamson. Come out here right now. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Не знаю, если он пойдет. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Блин, я его не сильно помню со второй части, если честно. Он вроде был там. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Такое чувство реально, будто это продолжение второй части. Well? Будто не вырубал уже. Oh. Poor John. Билл Уильямс. Все, игра закончена. Всем пока. А чё Джон аж тут делает? Он же там под воротами стоял. Новые друзья, старые беды. Well, you're alive.
So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. А, мне дали походить. И соединись с Бонни. А, мне башек не дадут, да? Ковбойский револьвер. И не другого. Блин, дайте мне Коль 1911 и Томиган. Только Томиган, по-моему, в игре какой? 1914 год, по-моему. Томпсон придумал только в 18-м. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Дайте лошади. Wait, Mr. Marston! There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Come on, then. I'll show you around the property. Go! Она не разгоняется. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a General ranch with its own store before. Кстати, реально, магазин на раньше разнос. Это прям целое поселение тогда, а не раньше. Giddy up! And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Come on, boy! That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's
patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? А чё уже темно? I want to see just who is trespassing on our Ой, land. блин, только нет кусок говна. This is a fine weapon. Какая Come, неплохая let's head кусок out. The говна. country is really beautiful at around this time. Дали мне магазинный карабин. Не ланкастер. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Кусок дерьма дали мне. Как менять? Или чё? Вот реально я не понимаю, почему. Ну-ка, можно? О, Whoa! Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Магазинный карабин — это говно. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your Я trigger бы не itch and my отказался от feminine intuition, ланкастера, но we не от should make quite a магазина. team. Ну-ка, Почему я ее не могу пристрелить? God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Кролики. Реально кролики. Мой персонаж в РТО, в Red Dead Online, я в основном пользовался дробовиком. Как мне глаз? Kill those robots. Good shot. Охота в 7 Days to Die лор. You're a good shot, О, Mr. Marston. ну-ка. Нереалистично, думал, лопата отлетит. Ой! Она застряла! Дура! Женщина! Женщина, момент! Ну-ка, давай, покажи, что ты умеешь. Ну? Женщина, алло. Что ты делаешь? Ну? Давай. Давай. Вы, мать, тупая женщина. Момент. We should keep moving. There's still a ways to go. Come on. Easy now. У меня вообще есть патроны еще? Ну, дай. If it's not the rustler stealing our cattle, it's the rabbit stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Come on. Yeah! Женщина. Was that a coyote? Get those pests before they scare the livestock. Hurry! Не мрись, не мрись. Давай, мразь, давай. Следующий, ёпта. Next. Oh, Yeah, there. next. Go. Ух, ё-моё. Фу, отлетел. Стой! Мать. А я не знаю, на какую кнопку вылезать. О, ну-ка.
А, вон, на X менять. Нашел. А как юзать? You know, you can actually handle a rifle. It's something I've На had R, little на experience Q, in. на Tab, Maybe на Bill Ctrl, Williamson did get на lucky Alt. after Ну all. какую кнопку, я не Luck знаю. didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the range. Б. О. А что это? На Б что-то Yes, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Окей. На колесико выше. О, реально. Но это неудобно, я надо на альт поставить. Где клавиатура? Треть назад, занять укрытие. Ну, интересно, ускорение, использовать прыжок, тормозить. У меня в РДР стоит на альт. А, осмотреться альт. Ладно, на колесико мыши. А я им тогда пользоваться вряд ли буду. Человек. Я могу тебя пристрелить и завалить все миссию, кстати. Лайфхак. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Я просто не знаю, там используется. Сон занимает 6 часов. 6, да. Также можете взять патроны из ящика в жилище. Ну-ка. Окей. Нацелить оружие. Меткий глаз. Меткий глаз, левый альт. How are you doing? Я хочу в этот в General Store пойти, но он, наверное, закрыт. Ладно, тогда можно поспать. О, сюда. Чем выбрать другой костюм? What the fuck? Чё? Мафия Сити? Офига себе, блин. Вот это да. Тут надо ячейку использовать. Или старый GTA. Ай, Тигма, да, смешной прикол ты мне скинул. А, подождите, тут даже надо какие-то выполнять условия, чтобы их открывать. А, этот классный костюм дает играть на высокие ставки. Я хочу в генеральный стор, где он? Так, вот он. Открой! Открываем мне дверь. Ну все, тебе конец, давай, подходи. Собака!
Все, за то, что вы мне не открываете генеральный стор, я у вас строю террористическую атаку. Ой. Ну-ка. Куда мы лезем? Так, как загрузить? Нажали на акции телеграфное отделение, то вы можете отправить деньги в суд и очистить свое имя. What the fuck? А можно только лутать? Реально можно. О, $4. Не, а можно я загружу сохранение, короче? Это можно игру загрузить? А, вот, можно. Не, стоп, нет, не сохранение. О, вот это мне надо. А, откат делаем. Ой, а что же было? Блин, ребята, а что было? Не спал. Я моргнул, что было? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only will I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Nice to see you, ma'am. Let's go. Женщина, ты что играешь? On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. А ну пошла с дороги, женщина! You're not as bad as I thought you'd be! Let's go. What the hell?
это было, нафиг? Ой, what the hell? Нет! Я не это... Я забыл, как лошадью управлять в РДР, нафиг. Почему она поворачивается, как болтфейс на IP? Ну-ка, мне кажется, цепляю. Но она неповоротливая, кусок говна. Почему она не едет? Твоя мразь. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Come on! Yeah. Are you saving the best? Мне хватило одной гонки в Гане, чтобы понять, что ну, мне не нужны гонки на лошадях. Мне кажется, допёрку управлять лошадью. Ну куда ты едешь, тупорылый чмо? Как управлять лошадью в этой игре? Let's go. That's more like it. Куда ты едешь? Какое тупое задание. Я сейчас дропну игру на этом говне. Это непроходимая миссия, все. 3, 2, 1, go! Честная игра Мафия 1 просто тупая. Let's go. А вот сейчас куда она едет? Как обидно, что игра запрещает мне стрелять по ней. А как ускоряться эффективно, я не знаю. Я не понимаю в этой игре, как лошадь. Я умею нормально управлять. Вот что это такое?
тупорылая игра. Какая тупая игра, это просто нереально. Нахера добавлять сюда саные гонки, тупые рокстеры. Идите свои саные рта делайте, не трогайте рты. Я папич, если в игре есть гонки для людишек, то я папич, потому что гонки в любой игре, которые там, ну типа, шутер от первого лица, гонки не нужны, это тупо, это супер тупорыло нахрен, это никому не интересно. Это тупо, ну кому вот это вот интересно, кроме всяких вонючих ДДУ драйверов, которым нравится свою жопу отсиживать в сиденье автомобиля. Даже гоночный болид 30-х годов не наносит так сильно, как это лошадь. Тупая игра, я ее... Ну что это такое? Я скачаю тренера, буду ездить на автомобилях, а не на этих самых лошадях. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Why don't I lead the way? Ба, игра, тут даже нету чита на танк. Чтобы было едем, танк. Вот спирали он прыгает, он не должен сейчас прыгать. Ба, Тупая игра. Когда тебе везет, брать. Дроп игры и оф с позором. Да-да-да, это правда. Прямо сейчас на ваших глазах. Ну, как он пошла, О, он не перепрыгнул забор в километре от него. Я в шоке. Мне еще что-то рандомно подлагивает, я не знаю почему. Попытки. Боже, с первой попытки, как же легко, боже мой. Игра для жалких козлов. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland.
Do whatever you think's best, Mr. Marston. И это было все задание? Тупое задание. Вы можете поговорить с маршалом Джонсом Армадило. А мне не обязательно ей теперь помогать? Ну, типа, вспомогательный донатик нужен. О, можно на повозке ездить? Блин. О, господин, подвезете? Ой, да блин, ну куда ты поехал? Стой, негр. О, генерал Стор открыт. Наконец-то. Hey, partner. All genuine stuff here. А у меня денег нет. Не по карману, нет. Кит-карты. Чудодейственное зелье. Боевая лошадь. Оружие есть? That's how most of this stuff ends up. Thank you. Можно ограбить? Я хочу его ограбить. Биджейжер под бачок. Вообще-то это правда. А есть смысл дальше, ну, проходить квесты Бенни? Как ее там, Бонни? Просто если они не сюжетные, я не буду их проходить. Мужик! Shit, mister. What you in a rush for? А что это? А что? Осуждаю! Воу, да я пошутил. Что? 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 Зет! Зет! Что? Что? Зет! Зет! Все, мне не интересно. Блин, ну значит придется и посты проходить. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Нам все же дадут управлять повозкой. Так все есть, любая игра. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, naturally. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Едем, 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 едем. Пан. А можно разделить? Put that down. Блин.
Ты чё? О, я его подстрелил. А вот и армадило. Будем называть его Додж Сити. Всем привет. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. По-моему, в Армадило, в РДР 2 там, ну, типа, все с чумой какой-то валяются, умирают. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Так, а он первый начал хрюкать. Это Армадило, США. Он первый начал хрюкать, а виноват я. Доктор Шанс, это ваш последний шанс. Hey, partner. I'm selling some good tonics. Бесплатно? I hope that helps. Ага. Тупая собака. Get the hell away from me! Иди в жопу. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Опа. Можете арендовать. Угу. Были бы у меня деньги. О, Ган Смит. Hello, friend. You surely won't regret a purchase. Вулканик, винчестер, винтовка на бизона. Я бы двухстволку купил, но не по карману. 50 баксов. У меня нет таких денег. Thanks a lot. А дайте денег, можно не пограмму. You or me, friend? Anything you need, sir. You or me? Anything you need. Сколько я денег получил? Как посмотреть деньги? А, или я должен сам их забрать сейчас? Ого! Скуда уровень чести минус 100. Ну говно, блин. Тупая игра. Не дают мне денег. Где мне деньги брать? Мне не платят за все. Ой, блин. Эх, зомби. What the fuck? Я вообще на раньше тэкнулся. Ну и ладно. Женщина и скот. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well,
I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. Разработчики So I was постарались говна sent off не to an сделать orphanage and говна. ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Skibidi toilet, skibidi toilet. Right. Are you ready to learn how to Почему я herd на cows? негре езжу? А ну стой. Не знаю, не проверял еще. Можно ли ловить Thank you for покемонов telling или- me all that back Сейчас there. проверим. It must have been hard for you. Hope you understand Можно. now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? How's it going? Ну, вроде. Whoa there. Yeah. А как? Ой, блин. That's it. Stay behind them, Mr. Moss. Let's go. He's got it. Look at the cowboy. Давай. Куда лезем, лезь? Давай, This строй. way. We need to take them out to the pasture. Come on.
Go! Yeah. Веселая ферма. Come on, keep going, Mr. Marston. All right, let's move large herd out to the far pasture. Очевидно, что на сайте авиабилеты.ру, авиасоюз. Keep sweeping behind them. That way they'll stay. Куда прешь? Forward! Давай, пошли, стадо. Это кто еще такой? Ой, вашу мать. Move! Move! Да куда вы разворачиваете все? Ёпта вашу мать. Get going! Come on! Let's go! Стадо, блин, дебилов, а? Come on! Come on! Come on! Ой, дерево. Куда, лепи? Come on! Вы куда, инвалиды? Алло! Yeah! Дайте. Move! Move! You're not mad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Come on, boys. Деньги ноль. Come on! О. Давай, next. Возвращайтесь сегодня после 12 полудня. Ёпта, а тебе сейчас еще не 12, мразь. Кольца. Не. Лучшая игра. Тут можно пинать куриц. Easy, Hello. partner. Собак можно пинать. Они злятся что-то. Она за мной бежит. Нет! Ставит меня! Этой собаки нет уже, надеюсь. О! Дикие лошади, Well, что-то hello, там. Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland.
Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters. О, эпидемия оспы, вот что это было buried more of my children than I в РДР-2. raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours together. Так, сейчас надо... Секундочку плюс минуточку.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я тоже вернулся. Ирма, привет. Ух. И окно было открыто на полную. Как That же ranch это hand said холодно. there's a pack of wild horses nearby. А натираем еще бы это лошадей? Whoa there! Блин, я в Майнкрафте на лошади, кстати, много ездил какое-то время, когда не было никаких типа другого транспорта. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just enjoy but I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. There's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. А, ну женщины сейчас почти без прав вообще. There's the horses! Get that lasso ready! Rope one up for me, Marston. Yeah! Easy now. You gonna use that rope or not? Come on, relax. Hang on to that rope, Marston. That's it, boy. Get on it. Keep hold of that rope. Don't let it buck you, Mr. Marston. Lean into it. You're doing Nearly fine! there. Take it slow now. It's all Show right. me what you got, boy. Come on, Давай, kid. будьте Here we go, boy. спокойны. That's it! I Don't give got up! you Let's now. go. Let's see it, Hold boy. me down. Have this in no time! Keep at it, Mr. Marston! Come on, baby. Calm down. Nicely done, boy. Whoa! I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on then! Let's see if you can get another one! Let's go. We haven't gone all day! Whoa there! Yeah! Come on! Rope one of them! Hang on to him! Hold on to him! Come on. Come on. Nearly got you. Whoa there. Almost got you. Relax now. Easy now! Relax now. Nearly there. You got him eating out of your hand! Nice work! I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Ну ты понимаешь, это чисто какие-то ну, начальные квесты, где объясняют вообще, как жить, выживать. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss Mc... Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Нифига. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a cat. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle
McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages? I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Come on. Yeah. Let's go. Зайди. Go. Blow up. Come on. Его не Slow управляем, down. господи. Yeah. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Come on. Go on. Да стой, гнида, ее сломал. Как ты так полетел? Slow down. Come on. А он издевается. Поймал! На ошибке. Let's go. It's all right. You're mine now. Come on, baby. Calm down. Calm it down. Relax now. Nearly there. Relax. That's better. Come on. А, ее просто топнуло. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own?
As a thank you from all of us. Thank you, ma'am. He's a fine animal. Норм, меня просто кинули, непонятно где. В магазинах доступны новые товары. А деньги мне дадут? А что это было? Какая-то метка рандомная. Ой! Чуть кактус не разрушил. Я отсюда хоть выеду. Какие-то лагеря. What the hell? Это что за место? Блин! Из второй части узнаю это место, кстати, капец. Тут была миссия в Red Dead Online, прям такая жирная, с перестрелкой. Ну, блин, ностальгия жесткая. Не знаю, как отсюда доехать вроде. А, ну вот раньше это самое. Ну, перепрыгнули. Сделал кусок. Надо засейвить опцию пока. Блин. Теперь вы можете играть в покер. А у меня деньги появились, чтобы ваш покер играть. Я, по-моему, нет денег, чтобы в покер играть. О, мне бесплатно седло накинули. Имба. Бесплатно? А у Бонни сейчас можно взять квест? Да я квест. Буря на горизонте. Come on, let's go! Get him in there! Come on! Amos! Hey, miss. I got most of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Let's go. We don't have much time. Давай, полетели. That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there's conspiring. Careful! We can't afford to fall.
Are you a religious man? Not in any real sense. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a-calling. But nobody made my path but me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Past is who we are, Miss McFarland. And there ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. I'm gonna save my voice for the herd. It's gonna be hard. Watch it in that mud. Easy now. Let's take them over to the other herd. We'll try to drive them all back to the ranch together. Move on! Move on! Go! I haven't seen a storm like this for a while. We need to be quick. Куда? Come on! Так а что я с ним сделаю, блин? Давай ты здесь, порвёшь. Ай, боже мой, какая тупая игра. Ты вообще похер. Ну. Вот сразу нафиг полетело. Я что сделаю? What the fuck? Что за бред? Какая тупая игра? God, they're running for the cliff. Я перерезал тут стаду или нет? Давай-ка. Да пошагала, дура! Это быстрее, только. Давай,
Да, давай. I think that's all of them. Let's get it back to the ranch before this weather. Come on! Whoa there! Куда, ёпта? Почему оно развернулось? Бля, куда собрались? Куда ты съешь, дура? А ты бы купил PS3 ради РДР, если бы она на ПК не вышла? Нет, не купил бы. Я не признаю PS там. PS от 1 до 5 там Xbox как вообще площадку для игр, только ПК. Ну и мобил. Мне не в кайфу эти сосочки дергать на джойстике. Все в стойле. Знаете, кто еще должен быть в стойле? Фанаты ультракила. Thank you, Miss McFarland. Come on, boy. Мне заплатят? Или как обычно денег ноль? О, я закрыл понял? Да. А у меня тут огромная такая огромная миска пельменей, которую я до сих пор не доел, потому что это капец. Пустынная. Окей, торгаш. Чел, что ты делаешь? А что делает? Это ты вино? Да, доброе утро. Что ты делаешь? Почему? А у меня одни баги сейчас встречаются. Это просто капец. Ой, блин, мужик, прости, не увидел, он бывает. О, собака. Привет, собака, как дела? Ну-ка, подойди. А чё я спать не могу? Спокойнуки.
Ну чё, теперь в Блэквотера надо ехать. Я хотел собаку долбануть снова. А тут есть какой-то fast travel? Карта есть, кстати, это. Эх, а вот если вот тут проехать вот туда, там будет Сен-Дени. А что здесь великие равнины, если это Блэквотер? Вот, да, Блэквотер. А мне надо в Армадило. Ой, вашу мать. А, маршруты не дилижанс. Вот как он выглядит. Ну-ка. О, это удобно. А как им пользоваться? Stagecoach is the safest way to travel around these parts. Sorry about this, friend. Ой! Я не хотел! Oh, Christ! I'm done Sorry about that. Я не хотел. Блин, тупая игра. Какая тупая игра. А, я не могу. Stupid game просто нереально. Вот. Stop. No. Так, теперь бежим к этому. Я уж лучше пешочком пробегусь. А что эти ребята делают? Курятник какой-то. Теперь я князь этого курятника. Ого, American flag. Сейчас будем звездочки считать. Не лень. Ага. У меня были деньги, нет! О, за ней даже можно понаблюдать. Как он тупо едет. Как же он тупо едет. Спасибо. А мне есть этот спаун поставить? О, реально есть. Да. А где? Ого, ё-моё, как туда залезть? Ай, блин, но у меня нет денег на это приобрести. Ой, это... А где тут покер? Я сейчас буду выигрывать нафиг всех. Не понятно $2. Где в покер играют? Внизу играют в покер. Пец, я уже при смерти как. А, ну типа секретка, где в покер играют. Еще. Для игры нужно 25 баксов. Да у меня нету таких денег, грабеж. Ой, буду, кстати. Я могу грабить. И что там было? 4 бакса.
Хи-хи-хи-ха, ограбил. Ну ты ж не видишь, я тут хожу, граблю. Опа. Скибиди-то. Совранер никогда не будет знать, что это такое. Все, всем пока. Мне надо на задание. Sorry, partner. Чё? Значок кинотеатра есть или что это? Ну-ка, мне интересно, хочу посмотреть. Что надо? Пути. Что? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. How'd you like it? I want it between the eyes. Quick, no pain. Почему он меня на дуэли рандомно вызвал, окей? Ты проиграешь, пупсик. Я дуэлился в Call of Juarez или Юарес. Вы приняли вызов на дуэль. Ура. Он сам захотел, я еще что-то сделаю, да? Rest in peace, my friend. Ну, как бы деньги бесплатно. Николай Распар, правда. Это киношка? Посмотреть кино. Да, я хочу. Из-за того, что я с ним по PvP-шимся, я теперь ничего не могу сделать, кроме квеста, да? Тупая игра. Очень тупая игра. А, или потому что уже темнеет. Но я хочу кино посмотреть. Ну, видимо, потом. Excuse me. Hey, you got a visitor. Пельмени. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come, what, you getting kicked with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. You. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town.
So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Let's head over to the saloon. Чё? Я уснул, пока эта катсцена длилась просто. So who are we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We aid the government. Вот иди. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. He spotted you. Stay on him, boy. Come on! If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Whoa, whoa! Looks like we got company, boys. Damn! Take cover! We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Marston, I got... Все равно лагает, what the heck? Hold up. Hold up. А что у меня лагает? Не понимаю.
Шумлина откл. Cover! Move up to that wagon! Covered. I'll kill every И last лагать one будет. of you. Че, первый день в игры играю? Good! Now move up to the outhouse, Marston! You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. Whoever kills the marshal gets to keep the bag! Hold up. You boys just ain't that tough. Продвигайся к туалету, Марса. Нет. Расстрелите ноги. Good Lord above! Hold up. А я залутать его хочу, можно? Ну дайте залутать его, хат, нет. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Come on! Игра громче микро, потому что так должно быть. Полное погружение в игру. Hold up, мне начали платить. Можно в покер пойти поиграть, но мне бы комнату надо. Мне в армадило надо комнату. Hold up. Все, мне хватает на комнату в армадило. Hold up, что за стрельба? Наконец-то мне начали платить. А что реально за стрельба? Ну я не буду вмешиваться, я просто поеду в армадило. Уф, провисло и лаги пропали. Я надеюсь, у меня стрим из-за этого не вылетел. Скибиди. Из-за этого скибиди инцидента. Ну и кино хочу посмотреть. Типа. Я из этой игры взял идею для своей киношки в Майнкрафте. Но прикол в том, что я никогда не видел в этой игре кино. Я даже в РДР 2 никогда не ходил в театр или в кино. Потому что там, ну, я в основном онлайн играл, а в онлайне это все нет. What the hell? Вот что за бред? Что? Мне задонатили? What the hell? What the hell? Спасибо, guys, I'm div за 2 скина в КС. What the hell? Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, стоять. Воу-воу-воу, Пупсик, что ты делаешь? Ой! Ой.
Я подошел, женщину ударил. Ой, женщина, извините, я не хотел. Где? Ой. Там еще хорошо, женщина. Suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. Man's pride can make him do crazy things. Да, я так тебе я подошел, я долбанул. Beg your pardon, mister. У меня есть деньги на комнату теперь в этом отеле. Наилучше другую возьму. Они какие-то скины рандомные, но спасибо, 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 реально. Все, тут 2 кровати, нифига себе. Спать под музыку самое то. Мне надо время как-то скипать, потому что киношка, она только днем работает. Ай, упал, ноги переломал, умер. А что по времени? Четверг, час... Какой час? 2 часа ночи. Кино работает сейчас? Much obliged. О! А что показывать будут? Что, сэр, с вашей спиной? Моя спина, она в жопе. Попей говна. 98% Майнкрафт. Звук этой кинопроектора слыхали? Исчез просто рандомно. What the fuck? What the hell? Лаудану. Понял. Наркотик какой залютый. В современных фильмах такого нету.
с друга смучаствовать. Блин, а на английском можно? Понятно, понятно. Шикарный фильм. Давай еще раз. Thanks. Тоже не будут показывать одно и то же, я надеюсь. Да ну, нет, блин. Блин, а если я сейчас в другой день приду? Давайте я миссию пройду и снова попробую фильм посмотреть. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly the world is What full the of days. fuck? Мне игру только что подарили. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys Спасибо, can get here from the спасибо, Midwest, спасибо, and they can do it in спасибо. 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. I'm a terrible mother. Пойдем. How long you been working for the government, Marston? Come on, Marston! I don't want to lose those rustlers. We need to stick together, boy. Them rustlers might be waiting for us. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Something, I reckon. All this manifest destiny hog. Блин, надо, короче, залезть в файл игры и поменять все эти фильмы на фильмы с составом, которые сейчас. It's only made the rich richer and the poor poorer. Это будет And it's killed смешно. a way of life. Building a factory over a field ain't gonna help nobody I know. Look at what they've done to the natives for God knows how many years now. It's hardly like they're Я gonna уверен, suddenly start все respecting a эти man's right to фильмы, work his они, land. короче, Different. They're savages. либо Ain't that MP3, different, ой, Jonah? этот MP4, либо Vink. Are you sure we're the Ballard twins, Eli? Для игры 2010 года, мне кажется, сделано через Are these the Vink. same rustlers who've been causing the McFarlands Если so вообще much кто-то trouble? ходит за Vink. Nearly there. Я на Бинке видео уже делал, я делал ролик один в этом. Сбершопинге. Там русифицировал ролик один, который не был. All right, leave the horses here and follow me. Head for the fort. А куда мы ползем, кстати? Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered.
What the fuck? What the hell? Бро, тебе деньги некуда тратить. Бро. What the hell? What the hell? Спасибо, пупсик. See how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Стрим по РДР закончился 1 миллион донатов. Этот же человек мне еще за Форест подарил, нахрен. Еще мы дальше не идем. Find some cover! Help! This sure is present! Get Marston here! You're embarrassing yourself! Marston got one! Крик Вильгейм. Да, за Форест. А где маршал? А, вот он. For Christ's sake! Right, I'm in charge now. That was some pretty damn good shooting, John. Yep, maybe you ain't the tenderfoot I thought you was. Воу-воу-воу-воу-воу, откуда пупсик? Coming from you, friend, that's a real compliment. А где? А я не понимаю. Опа. А ну подождите секундочку. Деньги на кино себе сейчас залутаем. Какой самогон, деньги. О. Alright, let's see. Ну-ка. А, нормально. Дохилиться надо. Вот как раз самогон понадобится. Too close to my liking! You know how this is gonna end! Секундочку. И ту секундочку. И еще секундочку. Денег залутал. Так, секундочку, потом посмотрю, дайте мне деньги. Так, тут где-то трупик валялся. Вот он. Мало, надо больше. Are you gonna do something, Marston? Бум, в голову. Столько трупов, столько денег. Динамит? Pull foot! Let's cross while we still can! Мистер Бист зашел на стрим, задонатил 3 миллиона, капец. О, ящик. $70 залутал сюда. Мне скоро на двухстволку так хватит.
Можно в покер потом пойти поиграть. Я хочу в киношку сходить и в покер попробовать поиграть. Куда я бегу, стоп? Хитман. А, мне надо было через мост, а я сюда поперся. Блин, я знаю этот мост, там Вардер, он лагучий. Damn, those Baller twins got themselves an army. Yeah, rustling's a profitable business, and they ain't short on willing recruits these days. Наконец-то шутер Александр стада. Today for a rancher who can't afford to pay. But the rancher can't pay him because those sons of bitches are robbing his cattle. Yep, it's one of them vicious circle things the А я marshal не keeps понял, а jawing как about. Come on, это? up the hill. Let's blaze our way to that Как правильно пользоваться этим глазом? Типа я могу просто время замедлять, а как вот отметки ставить и все такое, или потом научат. Тут же были трупы, дайте денег. Идем в шутку, я хочу денег залутать. Да твою мать! Мистер Бист! Благодаря твоим стримам я наконец-то стал бедным. Мистер Бист прислал мне еще этот House of Detention. Я не знаю, принимать или нет. Это страшная игра на самом деле там. Опять задонили House of Detention. А как они вниз спустились? Стоп, я папич. Кому стреляем? Надо, знаете, что сделать? Надо яркость повыше, мне кажется. Потому что я ни хера не вижу, серьезно. О! Самое то. Ты не умер? Миса? You got anything interesting, friend? Marston, stay with us. More rustlers, take them down. Воу-воу-воу, сколько More like that, Marston. Денег. Опа, залутал. Jonah, we got a problem here. I won't be lying to you. You ain't leaving Pike's Basin alive. Да, они по трупу херачат. А потом соберемся, не сломаемся, дайте денег. This looks as good a spot as any. Gather around, listen up. Let's get as close as we can before opening fire. Они с собой денежки носят очень вкусненькие. Я люблю денежки ложить в игру. Оу, да. Christ alive! Hell no. Oh, hell no. Sorry, partner. I'm giving you one last chance to put your hands in the air. Еще один оу, да. Martin spots rustlers like flies. You're making a big mistake, friend. Sick. Your rusty days are over.
Наверное, что они в трупиках налетают, поэтому я всех буду летать такой. Что? А что я сделал? Я надеюсь... А мне деньги остались? Как деньги посмотреть? Как деньги посмотреть? Ладно, 91, не так уж и сильно забрали мне деньги. Полетели! Скиди тойлет, скиди тойлет. Скиди тойлет. Скиди тойлет, скиди тойлет. Ой-ой-ой-ой. Никита, где денежка? Никита, где денежка? Результат. Болтайся! Брось! Спасибо. Ой! Это кто? Это враг? Да ё-моё, опять мистер Бист! Мистер Бист! Мистер Бист! Да капец, это мистер Бист. Спасибо, мистер Бист, за сталкер Чернобыль. Капец, мистер Бист зашел на стрим. Now come on, let's untie those hostages. Да-да-да, сейчас мы этих откроем, то подайте, я залутаю все, что я смогу. Открыть ящик. Почему он так странно откроет? Ой, дебил. Да я ящики открывал, анбоксинг. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman. Who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Ой, я надеюсь, их не надо будет гнать, пожалуйста. Оу, я миллионер! Я не до конца, по-моему, здесь все. Это динамит? А ну, он взорвется?
Ни хрена себе. Окей, он взорвался. О, реально? Можно ездить по меткам? Ну-ка. Не, я хочу в армадило. Ну, в армадило. А как метку поставить? Реально маршрут рисует, капец. Ой, еще динамит. Че еще динамит? А это все залутало? Нет, не все. Мистер Бист, спасибо большое, мистер Бист. По-моему, я это все залутал. О! Блин. Тут, кстати, много чего это. Че тут гаечный ключ? Кому нужна будет место, когда есть оригинальный Half-Life с модами? Ну, типа. Серьезно. Алло, дайте выехать. Лошадь не умеет звать назад. Не то что автомобили. О, сундук, 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 стой! Тупая лошадь, не видишь сундук. Деньги! А есть еще сундук? Капец, я 200 баксов залутал. Это, ну я двухстволку буду покупать. Я бы купил ланкастер какой-нибудь, но вряд ли ничего доступно. По-моему, я проехал свою остановочку. Пласталадин. Чё, он недоступен для покупки? Я не буду House of the Dungeon стримить. Я не хочу House of the Dungeon стримить. Ну, типа, я даже не знаю, что там. Это хоррор какой-то или что? Звучит как какой-то хоррор бабка Грэнни, если честно. Только там какие-то страшилки, гачи-мучи, боссин. Ну, Мастер Бист, меня же забанят на ютубе за такой стрим. Ой, я кого-то задавил, имба. Дороги! Ну-ка. Ну кого? Не надо мне кексов с Гитлером. А где? Нет, вообще. Карабин Винчестера много денег стоит. Боеприпасы для пистолета. Двухствольный дробовик. Сюда. Ну-ка. Вот он. Оу е. Надо на чем-то проверить его. Когда игра про СМР, мукбанг, жирка под бочка. А что в той игре делать? Просто есть? Ну, по-моему, хорошая идея. Надо будет заказать такую игру у Activision. О, я буду в эту дверь херачить. Или это магазин какой-то? Ты кто? Ой, это чей-то дом.
Тише, чурка. Ой! Нет! Нет! Нет, не трогайте меня, нет! Годы! Шонтин! Меня посадили в тюрьму, мне убийство 1, нападение в служении закона 1, нанесение телесных повреждений 1, убийство лошади 1, проникновение в чужие владения 1. Ё-моё. Я отсидел 20 лет, да? Убил человека, отправили в тюрьму на 1 день. Ну-ка, что у нас показывают сегодня? God damn you! Oh, damn nation. У меня не хватает... Что? Что? А где мои деньги? Ёкарный бабай, секундочку, плюс минуточку. А где мои деньги, лей? Нет, стоп. Твою мать. Где? А, оно еще не сохранилось. Какое говно. У меня нет денег, у меня нет патронов. Йоу-йоу-йоу, мальчик, что делаешь? Get off me, you son of a bitch! You're a dick! What you got on you, friend? I won't forget what you did here. О! Maybe it's time to think about a different Какой life. хороший мужчина. О, уровень чести плюс 50 сюда. И не важно, что я там был wanted man. У меня есть деньги на кино теперь, имба. А где тут патроны у вас полны? А на двухстволку у вас полно? Да, имба. Да еще денег. Да еще патрон, Коля. Внимание, пук-пук. Пуки какашечки. Вот ночью самое то ходить в кино, мне кажется. Годы. А, сейчас не ночь. Еще раз. А сейчас ночь. Оу е. У меня 10 баксов есть. Я надеюсь, в кинотеатре покажут что-то другое.
Блин, не, ну киношка, конечно, на киношку не похожа, но это забавляет. Ну-ка, что показывают сегодня по телеку? Да what the fuck? А будут другие фильмы? Почему одно и то же крутят уже несколько дней? Какой-то гадем. Пускай меня тут. Ну все, я думаю, очень хорошо поиграли в эту новую невероятную игру. Потом будем играть другие продолжения этой игры. Все, всем спасибо, кто был на стриме. Всем пока!